One of the primary objectives of this drone workshop is to demystify the whole thing about drones. Anybody and everyone can operate drone, and it's not a big rocket science to say. So that's how we have completely designed this workshop, that absolute beginners can come with absolutely zero knowledge of the drones. So even though I've seen like videos of drone and all, but it was like a different feeling when I actually had the remote in my hand and was controlling the drone. Came in knowing nothing, and today I'm leaving with shots that I'm really proud to have taken. I had attended this 3-day drone workshop from Kabes Media. This was really a good experience for me because I had never flown a drone from using a control device. I had just seen it fly but had not operated it, and we had like a step-by-step process. सारे बिगिनर्स थे, उनके बहुत सारे सवाल थे, बट हम सब लोगों ने मिलकर उस चीज़ को एक्सप्लोर किया। पहले दिन में जिस तरह से ये बिगिनर का अपना एक्सपीरियंस था, वो थोड़े सहमे हुए थे, थोड़े डर रहे थे, बिकॉज पूरा टेक्नोलॉजी को किस तरह से हैंडल करना है उनको पता नहीं चल रहा था। बट एंड ऑफ दिस 3 days अभी हम सारे लोगों का वो डर थोड़ा निकल गया है, एंड आई एम श्योर कि अभी वो अच्छे से ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। 3 दिन के वर्कशॉप के बाद मुझे पता चला कि ये कोई भी उड़ा सकता है। ನನಗೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನಸು, ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ದಿನದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡ್ರೋನ್ ಆರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. Get the theoretical side of the drones and also get hands-on experience on operating drones, and go back with the confidence that they can fly drone and capture movements on the sky.